Ramata, thank you so much for the film. I have loved this film since I first saw it last summer. In your introduction, you started off, you said something to the effect that Banel can be a challenging character to love. She contains so much rage and darkness, and even, the end of the film suggests evil. And yet, it's so abundantly clear in the film that you yourself love her. And I think it's, for myself, I found it hard not to be drawn into your own love for her. So could you just start by talking about the character of Banel, where she came from, and what it means to love a character who contains so much darkness? Moi, je voulais d'abord créer un personnage de Roméo et Juliette, de Juliette qui deviendrait Lady Macbeth. Je voulais créer un personnage de femme africaine qui ne serait pas victime ou fragile ou oppressée. Je voulais vraiment créer un personnage de femme africaine vraiment forte, complexe, comme on a l'habitude de voir dans les personnages féminins blancs, mais pas trop dans les personnages féminins africains. So first of all, I wanted to create a kind of Juliet from a Romeo and Juliet character, but a Juliet that would slowly turn into a Lady Macbeth. I wanted to depict an African woman that wasn't a victim, that wasn't fragile, that wasn't defined by oppression, that she would have the complexity that we're used to seeing in white female leads. And in some ways, Banel feels like a spiritual sister of Estelle, the character in your short film, who also she's a younger girl, but she's similarly chafing or rebelling against the sort of traditional feminine roles that are being offered to her. And I'm curious what drew you to the love story aspect that you really draw to the fore in Banel Adama, the fact that while it's very much Banel's film, her arc, her evolution is anchored in this story of her love with Adama and sort of the conflicts or the obstacles that face them in their aspirations and their desires. So if you could just speak about approaching it through the lens of a love story. Déjà, je voulais vraiment faire un film qui ne soit pas contre la tradition. Et ça, c'est très important pour moi de le pointer. C'est pas un film contre la tradition, c'est pas un film contre la communauté, c'est pas un film contre... Banel cherche juste son individualité au sein de la communauté. Et c'est vraiment l'objectif du film, et c'est l'objectif du personnage. The first thing is that it's very important for me to say this is not a film that tries to speak against tradition or against community. The entire challenge of Banel's character is to find a way to ground her individuality within that community. Et pour cette histoire d'amour, c'est vrai que l'idée que j'ai eue en premier, c'était d'écrire la plus grande et la plus belle histoire d'amour africaine. C'était vraiment mon premier objectif. Parce qu'on n'en a pas beaucoup des histoires d'amour en Afrique. On a beaucoup comme j'ai dit, des histoires sur la misère, sur la guerre, sur l'oppression. Et écrire juste une simple histoire d'amour, parce que, bon, bien sûr qu'elle est complexe, mais une histoire d'amour simple entre deux personnes en Afrique, je pensais que c'était un statement assez politique, en fait, et assez important et assez nécessaire. And then the objective in the writing was to write no less than the greatest and most beautiful African love story that I could make, because as I said before, I think there's most films set in Africa will speak of the wars and misery and violence, and I wanted to make a love story that, while complex in some way, has a kind of simplicity that for me was a political statement of kinds. You mentioned Shakespeare, and I think there's a real sort of gravity and immensity to the story that you construct here that feels rooted in perhaps mythic aspirations or certainly literary, a literary tradition. Could you speak about any influences beyond, the sort of
leaping off point of Juliet that you brought to the story? Alors, il y a beaucoup d'inspiration dans mon film. Moi, je dis beaucoup que j'aime beaucoup le cinéma, mais le cinéma, c'est pas ma première passion. Ma première passion, c'est la littérature, évidemment. J'aime beaucoup Racine, j'aime beaucoup la tragédie, j'aime beaucoup Shakespeare et le théâtre, mais j'aime beaucoup aussi le réalisme magique américain. J'aime beaucoup Toni Morrison, j'aime beaucoup Maya Angelou, avec les voix off et la poésie, comme vous l'avez vu, Faulkner, Jasmine Ward. Et j'aime aussi beaucoup la peinture. Et c'est pour ça que je voulais composer des tableaux dans ce film. Des tableaux inspirés de Van Gogh, d'Edouard Munch, de Amo Akpobio qui est ghanéen, mais aussi de Kerry James Marshall, qui est afro-américain. So the inspirations are many. I often like to say that cinema is not my first passion and literature is. And so, as I said, I was inspired by tragedy, be it Racine or Shakespeare and theater, but also American magical realism with Toni Morrison and Maya Angelou, from whom the voiceovers are greatly inspired, but also Faulkner, Jasmine Ward, but then also from painting and the creation of the image, whether Van Gogh in places or a Ghanaian painter. Amo Akpobio. Or Kelly James also in the American tradition, so creating all of these paintings, It's such a the visuals are so incredibly striking and even breathtaking in moments that I think the compositions are so precise and yet often surprising in ways that I'm perpetually surprised by the images in the film, and I'm curious how you approached that effect, the effect of sort of referencing these paintings and also just the way in which you use color and light. And I guess if you could just speak about your visual approach as sort of a stylist. On a travaillé avec un directeur artistique. Ça se fait pas beaucoup en France, ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais c'est important pour moi de trouver une cohérence de couleurs, d'images. Et c'est vrai que dans ce film, la couleur est très importante. On le voit à travers les costumes, à travers les décors, à travers aussi l'image. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, par exemple, qu'il y a une dégradation de la lumière qui est liée aussi à la dégradation de l'histoire d'amour de Banel Adama. Au début, les couleurs sont très harmonieuses, très, très, très jolies, très, très ensoleillées. Et ensuite, petit à petit, plus l'histoire d'amour se passe mal, plus l'image devient blanche. Et c'est aussi le cas pour les costumes. Le t-shirt de Banel est d'abord jaune, et ensuite, petit à petit, il devient blanc, plus son cœur s'assèche et se dégrade. Donc voilà, trouver une importance, une cohérence lumineuse et artistique et créative était vraiment très important pour moi, parce que ça, j'espère que je vais être un peu humble en disant ça, mais pour moi, le cinéma, c'est de l'art, et c'était important pour moi que mon premier film, en fait, reflète ce côté artistique et créatif que j'adore. So we worked with a DA, an artistic director, which maybe in America is common practice, but it happens a lot less in France. For me, it was important because I really wanted to find a coherence, both chromatically in terms of visuals. Color is very important in the film. You might have seen how both in the costumes and the set design and then the general sort of color grading, there's a decay of light through the film as the relation and the love decays. There in the beginning, the images, the colors are very harmonious, very luminous, and then increasingly they sort of whiten and lose some of that harmony. And this is true also of the costumes. Banel's t-shirt in the beginning is yellow, and by the end it's white, sort of following the arc of the drying out and the decay of her heart. And so this luminous and creative coherence was very, very important to me, because in all humility, I hope, for me, cinema is an art, and I wanted that to be reflected in the first film I would make. I neglected to mention in my introduction that the film was Senegal's entry into the Oscars as the candidate for Best International Feature. Well deserved. And I want to ask about the setting, the village in which you shot, and the sort of I can't recall if the name of the village is mentioned in the film. Donay, I believe, is the name. Is that right? Yeah, Donay, but it's not mentioned in the movie. And there's something sort of almost out of space and time, I think, in the way you
you depict it cinematically, and so could you speak about that location, about filming there, and how you wanted, what you wanted the setting to be, to evoke? Alors moi, c'était très important pour moi de raconter dans mon premier film un conte, parce que c'est un conte, en fait. On le voit avec l'histoire des sirènes et de Kunda. Parce que moi, j'ai grandi dans la littérature jeunesse. J'adore Harry Potter, j'adore toujours Harry Potter à mon âge. Donc, les contes sont très importants pour moi. Et donc, pour mon premier film, je voulais que mon premier film soit très honnête et à mon image. Et je me souviens plus de la question. I'm just curious about the town, the village. Oui, et donc le village se trouve à 8 heures de Dakar. Ça se passe à Podor, dans la région de Podor, qui est à 8 heures de Dakar, à la frontière de la Mauritanie. C'est un village sans électricité. C'était vraiment important. Donc oui, comme c'est un conte, c'est un film intemporel qui n'est pas daté. Ce film peut se passer dans les années 1800 ou dans les années 1700. Et donc c'était très important pour moi de trouver un village qui est resté un peu unique et qui est resté comme à l'ancienne, on va dire. Et il y a encore ce genre de village, très peu, dans le nord du Sénégal, de ce côté-là de Podor. Et c'est des villages sans électricité, où ils utilisent encore des puits. Et c'est vrai que techniquement, c'était hyper compliqué de tourner un film là-bas, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il faisait 50 degrés. On était loin, très 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 loin de la ville. Mais pour moi, c'était la cohérence d'un film est vraiment très important. So it was very important for me that this, my first film, be a tale, for one, because of the literature that I loved and still love, sort of young adult fictions. I loved Harry Potter when I was younger, I still do. And for the film to be true to my image and most sincere, I wanted to stay with that. Then the location is in the Podor region, which is with the border with Mauritania. It's 8 hours from Dakar. And in this idea that it would be a tale and that it would have a kind of out-of-time feature, that this could be in the 1700s or in the 1800s, I was able to find these villages that still exist. There's not that many, but that are very unique in that they live in the same way that they have for a long time. There's no electricity. They use wells, which is important for the plot, but the fact that there's no electricity, of course, also meant that it was technically difficult for us to film there. It was 50 degrees Celsius heat. There was a lot of things that we needed to challenges that we needed to meet, but for me it was again very important for the overall coherence of the film. You mentioned in one of your previous answers a sort of political dimension or intention in telling this story, and I am curious if you could expand on that a bit, and if you think that there is you see it as an optimistic tale in its sort of conclusion, or if it's just do you see it as optimistic, pessimistic in its sort of political slant, or if you could just expand on your thinking. Mais après, ça dépend des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent la fin différemment. Beaucoup de gens me demandent dans les Q&A, est-ce qu'elle meurt? Pour moi, oui, elle meurt. Banel meurt, et c'est un suicide un peu volontaire, en fait, parce qu'elle se rend compte qu'elle peut pas... Et c'est de la fiction, hein, je tiens à préciser que c'est de la fiction, parce qu'il y a ma famille, il y a mon oncle ici. mais elle meurt parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas sa place en tant que femme dans ce milieu-là. Et il y a plein de gens qui ne comprennent pas qu'elle meurt, ou qui ne voient pas qu'elle meurt, et qui espèrent qu'elle retournera avec Banel Adama, mais je pense que ces gens sont un peu trop romantiques. Mais je dirais pas que mon film est pessimiste pour moi. Pour moi, mon film, et c'est pour ça qu'elle revient à la fin, peut-être dans un autre monde, quand elle sort du soleil, peut-être dans une autre planète, je ne sais pas. Mais pour moi, ce film est optimiste, parce que Banel renaît, en fait. Elle renaît de ses cendres, elle renaît dans un autre endroit, et elle ouvre la porte à d'autres femmes, surtout, derrière elle. Et c'est ça qu'on essaye de nous faire en tant que réalisatrice femme. C'est dur pour nous, aujourd'hui. On le vit difficilement, mais je pense que ça va... C'est les autres générations après nous qui vont réussir à être acceptées plus facilement que nous.
So it depends on who you ask. I get a lot of different interpretations for the end. One question I get a lot in the Q&A is whether Banel dies at the end. My personal feeling is that she does. I find it to be a suicide of kinds. And again, I would like to reiterate that it's fiction because my family is in the room, my uncles are in the room. But I think it's a form of suicide because she that to me says that she knows she won't be able to find her place as a woman in this community now. Other spectators refuse this end and like to think that she survives and maybe returns to Adama, which I think is maybe a little romantic. But that being said, I still wouldn't say it's pessimistic because there is this return. We do see her sort of coming out of the sun in a way where she is reborn, maybe in a different place. And in the end, she opens the door, and I think she opens the door for other women after her. And that is what we as directors also try to do because women directors also face certain hardships today that hopefully will make things easier for the generations to come. With that, I want to open it up to the audience. We have an assistant with a mic who will come around. I see a hand right here in, I think, red. There's the mic behind you. There you go. All right. Thank you so much. It was such a wonderful film. It was such a visual style that was strong, and that's exactly why I wanted a film. But my question is about the house, not just design-wise, but plot-wise. How far into the writing process did you know that the house itself would be so important to Banel and Adama? Alors les maisons, c'était depuis le début, depuis l'écriture de scénario, les maisons étaient très importantes parce qu'il leur fallait un objectif. Quand j'écrivais le scénario au début, il n'y avait pas d'objectif. Et donc j'ai trouvé cet objectif il fallait qu'ils aient un rêve. Mais un rêve très simple en fait. Je voulais pas qu'ils partent en Europe ou qu'ils partent en ville. Je voulais vraiment qu'ils aient un rêve simple mais inatteignable. Et ensuite, c'est vrai que c'est durant le tournage que les maisons ont pris de l'ampleur. Peut-être parce que elles étaient construites, elles étaient là, et je les visualisais enfin dans la vraie vie. Mais je me suis rendu compte, en fin de compte, que mon film est une vraie tragédie parce que Banel, sans s'en rendre compte, creusait sa propre tombe depuis le début. The houses were always important from the start of the writing. They sort of came to answer the need that I had as a writer to find an objective for them, a goal. They needed to have a dream, and I wanted this dream to be simple. It wasn't even about, sort of going to the city or going to Europe. I wanted the dream to be simple and yet still unattainable. And yet, once we got to filming, it's true, maybe the houses became even more important then when I held them, when I visualized them once they were built, but also because it's then that I think I understood how much of a tragedy this was, that Banel had been digging her own grave since the beginning. Wonderful. Thanks so much for getting us in the back. I've tried to Q&A here before. From the back can be hard. Anyway, thank you so much for this film. Honestly, you're one of my favorite directors now. I absolutely loved it. The sound and the music are so beautiful, and I wondered if you could speak a little bit to your approach. Certainly that slingshot sound is so jarring, but also the music. I noticed some really eerie piano music, and in the Sandstorm is sort of, European sonata. I don't know, sonata's not the right word, and I wondered also, in that, if you could speak to the relationship between thinking about where the place of European instrumentation and forms versus potentially Senegalese traditional instruments and forms in the music. Sorry for the long question. Okay. Donc je vais commencer par le son. C'est vrai que, et comme l'image, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le son se meurt comme la nature tout au long du film, en fait, avec ce thème de réchauffement climatique et de la sécheresse. Et pour moi, la nature est un troisième personnage. Il y a Banel, il y a Adama, et le troisième personnage est la nature. Et la nature meurt petit à petit. Et plus la nature meurt, le son, on ne l'entend plus. Au début, le son, on entend beaucoup des feuilles, les animaux, tout est... On entend vraiment, c'est de l'harmonie au son. Et petit à petit, le son meurt. Et c'était vraiment une volonté de ma part de faire exister la nature à travers vraiment le son.
So I'll just start with the first part of your question on sound. Kind of like what happens to the image throughout. The sound also has this decay, or it comes to die the way that the natural environment dies, in line with the drought, with the preoccupations of climate change that are throughout. Because in my mind, nature is the third character here. You have Banel Adama and nature, and you go from this kind of harmonious, constant present sound of the leaves and of the animals, and then as the film progresses, that dies and is reduced. Et pour la musique, c'est vrai que ça aurait été facile de travailler avec un compositeur sénégalais. J'avais énormément le choix. J'aurais pu travailler avec Baba Mal, qui est un très grand compositeur sénégalais qui fait même les films Marvel, Wakanda ici. Mais ça aurait été trop facile pour moi. Je voulais pas, pour que ça soit un film universel et pas seulement africain. J'ai décidé de prendre un compositeur extérieur qui s'appelle Bachar Khalife, qui est libanais. Et c'est vrai qu'on a gardé des sonorités africaines, mais je voulais vraiment pas des sonorités africaines. C'était important pour moi que Banel, le son qui reflétait Banel, soit différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je voulais pas les tam-tams, je voulais pas la kora. Je voulais que ma musique soit pop et électrique, à l'image de Banel. And for the music, it would have been very easy to work with a Senegalese composer. I had so much choice. I could have worked with Baba Mal, who is a composer that works in America for like Marvel and in sort of the Wakanda universe, etc. So the options were plenty, but I wanted to sort of take the sonic register out of a specifically African soundscape and sort of take it to a more sort of universal tragedy. So I asked Lebanese composer Bachar Khalife to come and work with sounds that were more pop, more electric, in the image of Banel. Thank you so much for this extremely beautiful visual film. It's also such a pleasure listening to you speak about it and explain it. I have two questions. I hope it's okay. The first one is about the visuals, and I think that a lot of us are going to leave this theater today with a lot of the images that were in the film, and justement, I can see those images in a museum. So as art, you know, as video installations that you stay with and you absorb for longer than they are in the film. So I'd love to hear about one of those images and how you worked with your art director to stage it, to choose it, to not light it, because it sounds like everything was extremely just as is. But I'd love to hear about that process. And then my second question is about the choice of names. It sounds like obviously words are a big part of your thought process, and you know, Banel Adama is something that's been repeated in the film throughout. You know, it's like written and spoken, and I think it's also a sound bite that we're also going to leave this theater with today. So, and you know, Adama in Hebrew means earth. It means dirt. It means what you plant seeds in and what you harvest. So that really stuck with me, you know, just Adama, he's kind of like the ground of everyone, it seems. But I'd love to just hear about the choice for the names and the choice of visuals. Je suis désolée, j'ai pas de mémoire, j'ai déjà oublié la première question. Mais... Oh, vas-y. Oui, alors les plans, c'est vrai que, comme je vous ai dit, moi je suis vraiment fan de peinture, et avec mon DOP Amin Berada, on allait énormément au musée où on se montrait des images de peinture. Et c'est un travail qui s'est fait petit à petit, en fait. C'est pas un travail qu'on a su qu'on allait faire directement. Et c'est vraiment au moment du tournage que j'ai compris qu'au début du film, mon film serait impressionniste, et à la fin, et que c'est l'impressionnisme qui se transforme en expressionnisme. Et c'est vraiment Claude Monet de l'impressionnisme, avec des tableaux hyper réalistes, une vie hyper réaliste, qui se défait en Van Gogh ou Edouard Munch avec de la folie, en fait, de la folie dans l'art. Et ça, c'était vraiment quelque chose où je me suis rendu compte, même en post-production, après avoir tourné le film, parce qu'on a beaucoup travaillé les couleurs en
comment ça s'appelle, en étalonnage. Et c'est vraiment beaucoup de recherche, en fait. Et surtout, la couleur qui devient beaucoup plus blanche, c'est énormément de recherche, énormément de calculs, bizarrement, énormément de techniques. Et c'est vrai que regarder des tableaux, juste regarder des tableaux et les analyser pendant des heures, ça nous a énormément aidé. Par exemple, les 3 soleils que vous voyez au fur et à mesure ont été créés vraiment par mon chef opérateur avec une technique que je pourrais même pas vous dire parce qu'il essaye de créer des choses. On devait la refaire plusieurs fois au coucher du soleil. Ouais, j'ai oublié, on va commencer par ça. So for the first part of your question, like I said, I'm really a big fan of painting, and so me and my DOP, Amin Berada, we worked by seeing a lot of images together, by going to the museum, by exchanging images, and this dialogue was progressive. We didn't know that this is the way we would work. It just sort of happened through the process, and it was only by the time I was on set that I really understood that my film would would start as an impressionist painting and end as an expressionist painting. That at the beginning you have a kind of the impressionism of Claude Monet and the kind of realism of that, and that then it morphs into the kind of Van Gogh or Munch madness of expressionism. And I realized that during the filming, and even more so in post-production, when we were working on the color grading, which was really a tremendous technical effort that demanded a lot of calculations and a lot of creation on the part of my DOP, who created systems that I couldn't even explain to you today. Ah oui, les noms sont très importants pour moi. Au début, je voulais appeler classiquement, parce que Adama, c'est très beau ce que vous avez dit sur ce que ça veut dire en hébreu, mais Adama, de toute façon, c'est Adam, de Adam et Ève. Et c'est vrai qu'au début, je voulais appeler Hawa et Ève, parce que Hawa, c'est Ève en peul, mais je me suis dit que ça allait être un peu trop cliché peut-être, et je voulais quelque chose. Et c'est vrai que mon personnage n'est pas Ève, en fait. Je voulais vraiment créer vraiment un personnage unique, et c'est des noms que j'ai choisis, c'est des noms peuls, c'était très important, c'est des noms peuls, mais c'est des noms peuls anciens, en fait. Banel, c'est un nom qu'on retrouve pas, qu'on retrouve vraiment peu aujourd'hui. Il y a peu de personnes qui s'appellent Banel, et c'est un lien aussi avec le fait que mon film soit un conte, intemporel. Racine aussi, c'est un nom, Racine, le frère de Banel, qui est aussi un nom très peu commun chez les Peuls, mais c'était très important pour moi, comme je vous avais dit, qu'il y ait une cohérence, en tout cas, dans cette intemporalité. And so for the names, it's very beautiful what you said about the meaning of Adama in Hebrew. For me, of course, Adama in all language is Adam. And for a while I thought that maybe the pair would be called Awa and Adama, because Awa is the Peul version of Eve. But then I thought that might be a bit cliche, but also realized that my character is not Eve, that I needed to give her a name as unique as she is. And Banel stood out as being a traditional Peul name, but an ancient one that is not really in circulation. That's quite rare. That's also true of her brother's name, Racine. And so both of them sort of worked towards the sort of intemporality of the tale that I was speaking about before. I'm sorry to say that we're out of time. I think we could keep going for hours, but thank you both so much. Thank you. And Thank you. all. Thank you.